Worship team, please. Bwana asifiwe. Amen. Tuko kabisa mwisho ya mkutano wa leo. We're concluding our service of today. Tuwashukuruni sana kwa muda ambao mmeupana ili kwamba mwepo hapa. We're very grateful for the time that you've given up to be here. Lakini hatutatoka bila kufanya maombi. But we will not leave without doing a prayer. Kwa wale ambao watakuwa pamoja nasi kesho, for those who will be with us tomorrow, tutakuwa tena na maombi ya kipekee. We'll have another special prayer. Kama nilivyoanza mbele, like I started before, nilisema kwamba hii ni wakati ya vijana kumtumikia Mungu. I said that this is a time for the youth to serve God. Really focus ni kwamba after 10 years, and the focus is that in 10 years, tusikute injili inazimika mu Adelaide. We don't see that the gospel is dry. Na nyinyi mko hapa. While you're all still here. So kesho tutafanya maombi ya kipekee. So tomorrow we'll have a special prayer. Tunaita prière ya imputation. Which we call the prayer of ya kuwapatia vijana nguvu. Of empowering the youth. Na kusudi unapoenda huko kwenye mambo ya kawaida. So that when you go in your normal life. Kile kitu ndani yenu. The thing that you have inside within you. Kisizimike hapana. Will not be like switched off. Amen. Amen. Lakini kwa sababu niwapende sana wa vijana, mumeleta ma contributions nzuri kabisa. And I love the youth because you brought different contributions. Actually mumesema mafundisho yote ambayo ningesema, kwa hiyo sitarudilia hayo yote. You've gone over everything I was meant to say. Nitatia tu kwenye screen slide mbili labda. I'll just project on the screen 2 slides. Wakati waimbaji wakijiandaa, tutaabudu Mungu, tunaomba, kisha chakula iko kule nje na tusubiria. Kwa hiyo na watu wameshasikia njaa tayari. And I know that people are hungry already. Na kwa wale ambao wanaenda masomoni, for those who go to school, hiyo ni yale ambayo mmezungumza, ilikuwa kwangu tayari. Mungu asifiwe, mumenisaidia. These are the points you touched on. Nipatie slide ya kufuata, hatutarudi tena. Slide ya kufuata. Ruka hapo. Shuka kabisa. Shuka tena. Hiyo. Now studies imeonyesha kwamba studies have shown that hawa ni wasomi ambao wamesoma na wamefanya ma research. These are people who done their research. Kwamba use ya social media iko impacted na mambo kama tano hivi. The use of social media is impacted by 4 or 5 different things. Ya kwanza, wakati ambayo unajipatia kwenye social media. The first one is the time that you spend on social media. Na asante kwa wale wote ambao wamecontribute kwamba tunapaswa tujikaze ku limit time yenye tuko kwenye social media. Thank you to all who have contributed and said that we need to limit our time on social media. Nataka uelewe hivi. I want you to understand this. Bwana ametupatia only 24 hours per day. The Lord has only given us 24 hours in a day. Hatuna 25 hapana. We don't have an extra hour. Na mwa ile 24 hours, and in those 24 hours, every hour you spend, kila saa unapitisha, it kills the time for something else. Wakati ya kitu yengine. Sijui kama mnaelewa hapo. I don't know if you're understanding me. Kama unasema utalala 8 hours. So if you say you're meant to sleep for 8 hours. And you find yourself unabakia kwa social media up to 2 a.m. And then you spend time on social media till 2 a.m. Surely time yako ya kulala surely imesha punguka. The time you're meant to sleep has been so time yenye tunapitisha kwa social media. So the time we spend on social media. But researchers baisha sema kwamba researchers have said that ina impact sana the way you use it. That it impacts the way we use it. That come to the resolution ya agree na bale contributors. And I've come to an agreement with the researchers. Take control ya social media yako. Take control of your own social medias. Ikiwezekana, if it's possible, limit your time. Cut back on the time. Amen. Amen. Number 2. And secondly, wanasema kwamba type ya interaction ambayo tunafanya kwenye social media. We talk about the different types mazungumzo, of interaction. Mambo ambayo tunazungumzia humo ndani. The things we discuss on social media. Ina impact nayo. It also has an impact.
Kwa wamoja kama mko wa Kristo, To some, if you're Christians, utakuwa unatuma message za Kikristo za kujenga watu, you start sending messages to encourage na people, wanaoipokea wanajengwa and hivyo. those who receive the messages truly are encouraged. Kwa wengine, And to others, kama brother alivyosema, like the brother over there said, inakuwa nafasi ya kutupiana maneno. it becomes a place where you start throwing stones So at niombe people. ucontrol interaction yako, So we need you to control the way you interact. na hiyo nimeipa kichwa cha somo ya kusema And I've given the topic to say that. think before you post. Mufikirie mbele ya kuposte. Mbele ya kuklik kale ka, Before you press the button to say post, take a minute. chukua muda Jiulize ile post unataka kutuma and ask yourself, the post you're about to post, itasaidia, itajenga au itabomoa? will it encourage, will it build, or will it destroy? Amen. Amen. Number 3 wanasema, And the third one, unajua kama wakati vile Mungu ametuumba, the way that you know that the way the Lord ameassociate created us, visual part yetu He associated our visual part na brain. with our brains. So brain zetu zina record too much So our brains record a lot of information things that we see based on what we see more than what we hear. rather than what we hear. Bienye unaona binabakia sana The things that you see stay with you kuliko bienye ulisikia. rather than the ones you've heard. So the devil knows that as well. Na shetani pia anajua hivyo. So that ana use social So media he uses social kwenda media natuma mafoto zenye hamupashwe in kuona, order to send pictures that you're not because supposed anajua to by the see. time macho yako Because he knows itaiona, that the time your eyes your will brain see it, ita-record, your brain will keep the and who knows, that will be your next dream. And Unaanza kubilota kesho. you start dreaming those things. So please control the photos we are watching there, Muangalie mafoto ambayo mnaona kwa including social media. videos. Hata ma video. Kisha banasema social cultural context. And then they talk about the social cultural context. Unajua kama uko African, If you're African, kukataa kama uko African unajikosea. rejecting the fact that you're African, you're wronging yourself. Dunia yote kuko culture. There's culture all over the Everywhere world. you go, Mali pote uendapo, culture iko. there's culture. Na wewe kuanza kuideny ile culture And you yako, rejecting your own culture, inaanza kukutia mu negativism. it puts you in the Mu position yenyewe unaanza kwanza negative position, for among yourself, where you start being negative Na- within yourself, morally inaanza kukucreate vidonda vya ndani. and it starts creating internal wounds. At the end utaanza kublame Mungu jua ile kuumba Africa. And at the end, you might start blaming God on why He made you African. So your social cultural environment So your social cultural environment iko na impact sana kubenye unafanya kwa social media. also has an impact on what you do on social media. Yes, other use it as well kwa kubuli wengine. Some people use social media as a bullying tool, Don't worry, that's the world. but that's just the world. Amen. Amen. And again nilisikia mtu mwingine anasema, And I heard someone else say aseme juu ya agenda, kuna wengine ambao kwa sababu ni mwanamume au ni mwanamke that there are some people who are maybe male or female. anatumia social media sawa vile ndio nafasi ya kujionyesha. They use social media as a site of exposing themselves. Bajue kwamba umekomaa, For them to know that you're grown, labda kwamba umeisha toka ku age fulani, or maybe you've grown from a different age. lakini ile yote kuna impact on maisha yako. But that all has an impact in your life. So let me go back quickly kwa ile negative impact. So I'll just touch on the negative impact. Tumezungumzia We talked about them. ya kwanza iko mental yetu. First, it affects our mental health. Tunaweza kuideny, You may deny it. na hata tuko wa Kristo, Even when we're Christians, we still have that part of us tukingali na hiyo fasi ile yenye kitu sometimes you feel you are down. that maybe sometimes you feel like you're down. What makes it worse even, And na kitu ambayo naifanya vibaya zaidi loneliness. ni kukua kwa upweke. Unapenda kukaa mwenyewe kufone You just yako, want to stay by yourself on your phone. even soko unapitia mambo mazito, Even when you're going through a hardship, hakuna mwenye anajua, no one knows. and so unakosa kupewa msaada And then you're not given help. kwa sababu shie wote tunadhani uko Because okay, we all think you're fine. kumbe huko umeishalumia. But truly you're going through so much.
And sometimes utaijua nyuma And other times you na find ulishapata out maundi za mkubwa. while you've already have those eternal wounds. That's why my resolution, I'll come back to them tomorrow again. And we'll come back on this tomorrow. Have the courage to speak out. Ukuwe na ile courage ya kusema. If something goes wrong, Kama vitu haviko vinenda vibaya maisha yako, find someone to speak to. utafute mtu ambaye utazungumza naye. Amen. Amen. I've been praying for people. Mimi nazoea kuombea watu Benye ma demons balibizi collect ku social media. who have collected demons through social media. Just accepting that email. Just accepting the email. Yenye haujue imetokea You wapi. don't know where it's coming from. And some people wana pretend kama biko nataka kupatia kazi. And other people pretend like they're about to employ you. So you accept the email. You accept the email. Na unatuma ma details You zako. send your details. Kumbe unazitumia ulimwengu wa giza. But you're sending them to the darkness world, the world The of next darkness. things wanaanza kufanya, And what they start to do, they start visiting you in dreams. wanaanza kutembelea kwenye ndoto. Bana rely kwa ile maneno uliwatumia. And they're relying, going based on what you sent to them in the email. Watoto wa Mungu, these things is serious. So children of God, hivi tuliko are serious. When you hear a demon tell you, Ukisikia mapepo naanza kuambia, alitu accept. they accepted us. You know, there are 3 ways to make your signature. Kuko namna 3 kisi ya kufanya signature. Ya kwanza The first one iko ile ya kuandika na is the pen. one you write with it on paper. Ya pili The second one iko your declaration. is your word of mouth. Ukisema yes, If you say yes, hata ku telephone, even on the phone, inamini una sign. it means that you're accepting, you're signing. Na ya tatu iko electronic. And the third one is an electronic Inaweza kuwa signature. haukusign You directly. may have not Meile signed ku it, send something to but someone, you sending something kwa mwingine mtu, ana assume kama una agree. they're assuming that you agree with them. And the demons, they know that. Na hiyo mapepo yanajua hivyo. Sometimes you receive a long email, Mara nyingi unapokea email za mrefu sana. banakutilia ma writings zimwazi ku big, They put big fonts, 3 or 4 lines only. only a few lines. Kisha huku chini kuma agreement, And then at the bottom with the disclaimers, banapunguza mabuma policy, size. they decrease the font. Buko budogo They sana. are very small. Kwa ngisi hata wengi wetu that hawasomaki. Most of us don't even Unaenda tu bother to read. unashusha, You just unashusha, scroll down, kisha scroll unaklike tu down, agree. and then you just agree. You have no idea Haujue umeagree nini. nini ambao unaikubali. So before you leave here tonight, Mbele tutoke hapa usiku ya leo. and I'm going to call watumishi ya Mungu tusimame tuombe. And I'll ask the servants of God to Kwa stand so sababu we can hii pray. jambo iko serious. Because this is serious. Vijana wanaipitia, lakini nimekuta na wakubwa wengine The nao. youth may be going through this, but also adults are Na going wakubwa through wengine this. nao wako wanapitia mambo Adults are kama haya. also going through these things. Nitawaomba hivi vijana wenu. So I'm gonna ask you youth. Bwana ana rely on you God is counting on you. because he knew Kwa sababu anajua after us injili inapaswa iendelee that kwenye mji hii. after the adults, the gospel must continue. Must bring the Lord down. Do not let God down. Amen. Eh? Think about these things. Fikiria haya mambo. We always have 2 different things. Tunakuwa na vitu mbili tofauti. One we call it the want. Ya kwanza tunaita tamaa. Bienye unapenda bikuwe The hivi things bikuwe that you hivi. want to be like this, like this, like that. Ya pili, it's another level higher. The second one inapanda juu zaidi. It's called the need. Hiyo ambayo tunahitaji tunaita mahitaji. So maybe your want labda tamaa yako it's not what you need. haiko ndio ambayo unahitaji. Even for the use of social media, Nataka kutumikisha social media. I want you to take a time and think. Nataka uchukua muda na kuwaza. All those things that you want on social Vile media, vyote vyo nataka ku social media. do you really need them? Je, unavihitaji? I want you to close your eyes, Na please. natamani mfunge macho yenu. And I want to speak to your spirit Na tonight. nataka nizungumze na roho zenu siku ya leo. Assess in your spirit. Tafakari kwenye roho yako. Do you really want all those things? Je,
unahitaji yale mambo yote, or you need them. wala unayatamani. If they are only your wants, Kama ni vitu ambavyo unatamani tu, please assess twice. ujiangalie mara pili. If they are not among the list of your needs, Kama haviko kwa vitu ambavyo unahitaji, delete them. uanze kuvivuta. This will help you Na haya atakusaidia, a lot. atakusaidia sana. If you are already passing through a kind of addiction, Kama unaanza pitia kwa addiction, number one, ya kwanza, acknowledge that you need help. ujue kama useme kama unahitaji